Hello dear friends, delighted to see you back once again, this time with a chapter on optics. Let me begin this with one simple question. How does light propagate in this universe? You know very well that this is a question that is a matter of debate, and the debate is still remaining unsettled also. The final understanding of light is that light is traveling as a photon, and you all know that a photon is a quantum thing. Photon is something that is having a dual nature. Photon is something that has zero rest mass, but while it is moving, it has a certain momentum. It possesses certain wavelength as well. So you know, photon is actually having a very complicated picture. No one can actually describe a photon with a picture at all. It can only be mathematically represented. Only mathematical description is possible for a photon. But the name of this chapter is ray optics, which means that it doesn't deal with the quantum nature of light at all. This chapter is not about the dual nature of light at all. In this chapter, you know, we are considering light as a very, very simple entity. That is why the name of the chapter is ray optics. We don't consider light as an entity with dual nature and all. We simply consider light as a bunch of rays only. That is why the name of the chapter is ray optics. Let me just come to the assumption of light, at least in this chapter. Let us consider a source of light, like a candle. Let's assume that a candle is glowing inside a dark room. And we all know that this candle will spread light in all directions. Now, what is spreading out? The debate is only about that. Now, in this chapter, our assumption is that what is spreading out is a bunch of rays or a collection of rays. If this is a source of light, you must assume that something called light rays are emerging out like this. These rays can be considered to be stream of particles as Newton believed. Actually, Newton believed that light is traveling as particles, and that is what is the basis of corpuscular theory and all. So that can be considered to be, the same theory is actually taken as the basic theory in this chapter. So we will believe that light is a bunch of light rays only. You don't have to believe that light is a wave even in this chapter. But you know, when the chapter changes, certainly we'll have to change our opinion also, because in order to deal with phenomena like interference, diffraction and all, you will have to certainly consider the wave nature also very seriously. But this chapter is dealing with only two simple phenomena called reflection and refraction. Light and the reflection of refraction മാത്രമാണ് ശരിക്കും പ്രശ്നമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിനെ വെറും ലൈറ്റ് റേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ലൈറ്റിനെ വെറും പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സ്ട്രീം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is why the name of the chapter is ray optics. Now, coming to the sequence of the chapter, you know that this chapter begins with some phenomenon called reflection. ഒരു പക്ഷേ ലൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനൻ ആയിരിക്കാം റിഫ്ലക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞൊരു മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് അബൌട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ. റിഫ്ലക്ഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ലൈറ്റിന് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് പല സർഫസിൽ തട്ടിയ ലൈറ്റിന് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സിലബസ്, യു നോ, വി ഡീൽ വിത്ത് ഓൺലി റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ മിറേഴ്സ്. ലൈറ്റിന് മിറേഴ്സിൽ തട്ടിയാലത്തെ റിഫ്ലക്ഷൻ, അത് തന്നെ ലൈറ്റിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മിറേഴ്സിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ സിലബസിലുള്ളൂ. സോ കാര്യമായിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓൺ പ്ലെയിൻ മിറർ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ കോൾഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ലൈക്ക് കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺകേവ് മിറർ, അതിലൊക്കെ ലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോൾ വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഏതാണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. Now, before we go to the different kinds of mirrors, let us do one thing. You know that whenever light undergoes reflection, certain laws are always obeyed. We will discuss that laws first. Now, why it is called laws of reflection? Because this laws has two parts. രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ആൻഡ് ബോത്ത് പാർട്സ് ആർ ഈസി ഓൾസോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെൻ ലൈറ്റ് അണ്ടർഗോസ് റിഫ്ലക്ഷൻ, certainly there are certain laws which are always obeyed collectively. That is called laws of reflection. Now, the first part is about certain angles. Let me begin with the first part of the law, which is about certain angles here. I have shown in the figure a light ray undergoing reflection on a plane mirror. ആ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ലൈറ്റ് തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ചില ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ഹിയർ some perpendicular line called normal. Now, light ray falls on the mirror, making certain angle called angle of incidence with the normal. Let us say that is I. Now, the angle of reflection is supposed to be R also. If it is light, then the first part of the law states that this I and R are always equal. Not approximately, they are accurately equal. Whatever is I, that is R.
see if this is R, this is I. Example na, I in the value 20 degree angle, make no mistake, R is also 20 degree. So simple is the first part of law. That is type of mirror light strike idalum ee part ingantheneyana. I and R are always equal. That's the first part of the law. Now coming to second part, you know, it is about certain planes. Light ray സാധാരണ റിഫ്ലക്ഷന് വിധേയമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലെയിൻസിനെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. One is called plane of incidence and the other is called plane of reflection. I'll explain what that is. Look at this. ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ. Now ആ സ്ഥലത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോർമലാണ് ഇത്. Now incident ray is this and this is the normal. ആ ഇൻസിഡന്റ് റേ നോർമലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ മാർക്ക് ചെയ്തത്, ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. And that is called plane of incidence. Now look at the reflected ray. This is the reflected ray. Our reflected ray normalum അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു പ്ലെയിനും കൂടി ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And that is actually plane of reflection. Let me repeat. I have shown in the same figure something called plane of incidence and plane of reflection. ഞാൻ രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. Actually plane of incidence ഉം plane of reflection ഉം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. Incident ray, normal and reflected ray will always share the same plane. എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബേസിക്കലി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് മീ കം ടു ദ സെയിം ഫിഗർ. ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ ലൈൻ ഐ ഹാവ് ഷോൺ ഹിയർ. എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ച ഈ ലൈനിനെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ടു ബി ദ വൈ ആക്സിസ്. ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ആക്സിസ് ഇസ് വൈ. അതേപോലെ ലെറ്റ് മീ ട്രൈ an x axis also here. Okay, this is supposed to be the yellow line I have shown here is supposed to be the x-axis. Now look at the figure. In this figure, the incident ray and normal are actually in the xy plane. Look at the reflected ray. Reflected ray and the normal are actually again in the xy plane. So if incident ray and normal are in the xy plane, reflected ray and normal also will be in the same xy plane. You can't expect those reflected ray and normal in the YZ plane now. ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ നോർമൽ ഉള്ളത് അതേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും അതുപോലെ നോർമലും ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. അതിന് തിയറിറ്റിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റനിൽ എവിടെയും കാര്യമായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. എനിവേ collectively these two facts are called laws of reflection. Angle of incidence and angle of reflection are always equal. That's the first part, which is most important for us. And second part states that incident ray, normal and reflected ray, they always lie in the same plane. Let's consider one question based on law of reflection. Two plane mirrors are inclined at 70 degree. A ray of light incident on one mirror at angle theta after reflection falls on the second mirror and is reflected from there parallel to the first mirror. Then what is the value of theta? So this is about a light ray undergoing reflection on two mirrors. And these two mirrors are actually inclined at certain angle called 70 degree also. Let me try to give you a ray diagram of the corresponding question. These are the two mirrors which are supposed to be inclined at 70 degrees. So let me put all the values that is given. Yes, this is given to be a 70 degree angle between mirrors. Now let's read the question very carefully. A light ray falling on one mirror at some unknown angle. So this is the light ray which is falling on this mirror. Now this light ray is falling at certain unknown angle, so this angle is not given here, so it's supposed to be theta. Okay, that theta is to be determined also. Now they say that after two reflections, this light ray, see this one, this light ray becomes parallel to the first mirror. That's a hint given in this question. So let me show the details now. Okay, let me show the normal here. This light ray, incident ray, is making an unknown angle theta with a normal. We have to find out what is that theta. Now it is said that the reflected ray, final ray, that is parallel to this. If the final ray is parallel to this, if these two lines are parallel, then certainly this angle, you know, that also must be equal to 70 degree because the same angle has to be repeated here also because these two lines, you know, they are parallel to each other. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത 70, I am going to mark here also because they are parallel. So I am sure that this angle is also 70 degree. Now that is 70 degree. If that is 70 degree, then this has to be 70 degree. You know why?
Because the glancing angles must be equal. It is light ray. When light ray undergoes a reflection, certainly angle of incidence and angle of reflection are equal. Look at this. This is a light ray falling on this mirror. It undergoes reflection here. So when you have a normal here, these two angles must be equal, which is law of reflection. If those two angles are equal, then certainly the glancing angles also must be equal. So I conclude that since this is 70 degree, the same 70 degree is repeated here. Now this is 70, this is 70. I ask you to consider the triangle formed here. There's a triangle here. In this triangle, these two angles are 70. So the total angle is 180. Therefore, this angle must be equal to 40 degree because 70 plus 70 plus 40 is actually equal to 180. So this tells us that this 70, yes, plus this 70 plus 40 is 180. So this has to be certainly 40 degree. Now, if that is 40, let us see what is this angle, this one. That's easy because what I have shown here is actually a normal which makes an angle 90 degree. As that is 90, certainly this has to be 50 degree then because 40 plus 90 is actually 40 plus 50 is actually 90. So in that way, I conclude that this angle is 50 degree. Now they ask you what is the angle theta. Angle theta is also equal to 50 degree because in the figure it's clear that these are two angle of incidence and angle of reflection. This is angle of incidence, this is angle of reflection, which concludes that theta is equal to 50 degrees. So your answer is this, theta is 50. So what is our answer? It is 50. Option is D here. Friends, reflection of light always causes a change in track of light. It is just like throwing a ball against a wall. Suppose you are throwing a ball against a wall. After rebounding, the ball is taking a different path. In other words, the ball has a deviation. You're throwing it in one direction, but after bouncing, the ball is moving in a different direction. So reflection always causes a deviation. Whenever light undergoes a reflection, certainly a deviation is also associated with that. Let us learn to calculate the deviation produced by light ray after reflection. But this is very, very easy. The only thing is that you must know which angle is called angle of deviation. Let me again take a case of reflection where light is reflected from a plane mirror. Now here what you see is incident ray and reflected ray. Let's see first of all which angle should be called the angle of deviation. See, this is the incident ray. ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ലൈറ്റ് റേ ആണിത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മിറർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് റേ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ പാത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ലൈറ്റ് റേ, ആക്ച്വലി ദ ലൈറ്റ് റേ വാസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പാസ് ഇൻ ദിസ് വേ, which is reflected, therefore it goes in this way. എങ്കിൽ ഈ ആക്ച്വൽ പാത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്തത്, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ പാസ് ചെയ്തത്, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ആക്ച്വലി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ. So simply speaking, it is the angle between the actual path and the final path, or rather angle between the initial path and the final path, because this is the initial path and this is the final path also. This is angle ആണ് angle of deviation. So simple as that only. Now let us try to calculate it. I will make it clear by showing the actual path of light ray first of all. This is supposed to be the actual path. Is that correct? Okay. So this is the actual light ray or initial path of the ray. Angle, this is supposed to be the angle of deviation. Yes. Now let's see how to calculate this. To calculate this, of course, they must give us certain inputs. At least they must tell us what is the angle of incidence. Yes, that will be mostly given. Let me assume that the angle of incidence in this case is I. Let's say it is given. Then certainly angle of deviation can be easily calculated, because if that is I, even though this is called R, that is also numerically equal to I. Basically the value I. Therefore, let's see what is the angle of deviation now. Look at this. ഈ കാണുന്ന ടോട്ടൽ ആംഗിൾ, ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഇതെടുത്താൽ certainly that is 180 degree in the figure. നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്, this one. And obviously ഈ ആംഗിൾ 180 കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണ്, 180ൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണ്. You know that this is I, this is also I, so the total angle must be equal to 2I. Therefore, the remaining angle must be equal to 180 minus 2I. So that is the angle of deviation here. So my friends, the final equation is very simple. If the angle of incidence is given as I, then angle of deviation is 180 minus 2I. If it is only one reflection, the answer is 180 minus 2I.
Okay, make no mistake about it. If I is given, you must know how to calculate it. I'll just give you an example here in the same figure. Let's assume that the angle of incidence is given to be, for example, let's say some 20 degree. Okay, let me make it some 40 degree. Okay, that's suitable for this figure. So this is 40. Angle of incidence I is 40. Then angle of deviation D is going to be 180 minus 2 into I, which is 180 minus 2 into 40. 180 minus 80, which is equal to 100 degree. So the deviation in this case is 100 degree. Now, which angle is at 100 degree? Simply this angle is at 100 degree. That is how we calculate angle of deviation. Now, in this case, only one deviation is there. But there are cases where light will undergo multiple deviations. Maybe light is falling on one mirror. After reflection, it goes to another mirror. There also it undergoes a reflection. So in that way, you can expect multiple reflections and multiple deviations as well. Let's see how to deal with that. This is just an example where light undergoes reflection on two mirrors. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗറിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. One is the angle of incidence on the first mirror. On the first mirror, light undergoes a reflection. Light is falling at an angle of 50 degree. And ആ പോയ ലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മിററിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു. At what angle it is falling, that is also given in question, let us assume. And that is supposed to be at 20 degree also. Now, if they ask you what is the total deviation, let's see how to calculate it. Total deviation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് മിററും സെക്കൻഡ് മിററും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട പാത്ത് ഇതായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ പാത്ത്. എന്നാൽ അവസാനം ലൈറ്റ് രണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് ഫൈനൽ പാത്ത്. ഇവർ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് ആക്ച്വലി ഫൈനൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. അതിന് പക്ഷേ ഓരോ സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡീവിയേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ബെസ്റ്റ്. സോ ഐ വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് ദാറ്റ്. ലെറ്റ് മീ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺസിഡർ വാട്ട്സ് ദ ഡീവിയേഷൻ അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സർഫസ്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇനീഷ്യൽ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ എങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഡീവിയേഷൻ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ കോൾഡ് D1. And that D1 can be easily calculated. D1 is equal to 180 minus 2I. So in that way, it is 180 minus 2 into I is given to be 50 degree. So 180 minus 2 into 50, 180 minus 100. 180 minus 100 is equal to 80 degree. So the deviation D1 is equal to 80 degree here. That's the first deviation. Now you know light ray undergoes a second deviation also here. The ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ലൈറ്റ് റേ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡീവിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള D2. Let us calculate that also. So this is supposed to be the second deviation. ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ലൈറ്റ് റേ ആണ്, അതിന് പിന്നെ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. So this is what we consider as D2, which is also equal to 180 minus 2I. Let me calculate D2 here. It is 180 minus 2 into I again. It is 180 minus 2 into I, there is 20 degree. Okay, suppose it is given in the question. So 180 minus 2 into 20 means 180 minus 40, which is equal to 140 degree. So 140 degree is the second deviation. That is 140. Now look at the figure very carefully. You're required to find what's the total deviation. Whenever you're required to find total deviation, simply do this. Total deviation is given by the algebraic sum of the deviations in the experiment. It is simply D1 plus D2 here. But D1 and D2, the sense of direction of D1 and D2 must be very seriously considered. ഈ കേസിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ഡീവിയേഷൻ D1. You can see that is in the anti-clockwise sense. This is anti-clockwise. But look at the second deviation, that is clockwise. So these two deviations are in opposite senses. So if you consider one as positive, the other must be essentially taken as negative. അതുകൊണ്ട് ഈ D1 plus D2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സൈൻ വെച്ച് കൂട്ടരുത്. ഒന്ന് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത മൈനസ്. വിച്ച് ഇസ് പ്ലസ് വിച്ച് ഇസ് മൈനസ്, ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ കൺവീനിയൻസ് ഓൺലി. ഞാൻ തൽക്കാലം 140നെ പ്ലസ് എടുത്തു, ക്ലോക്ക് വൈസിനെ പ്ലസ് എടുത്തു. ആണെങ്കിൽ certainly this anti-clockwise is considered to be negative also. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I have 140 plus minus 80, which is equal to 60 degree. That is the total deviation. So the total deviation D in this case is 60 degree. This is how we deal with that. This was just an example only. പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം. ആ കേസിലൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡീവിയേഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് D1, D2, D3 എവിടേക്ക് നോക്കിയിട്ട് algebraically add ചെയ്യുക. You will get the net deviation. You know, when you stand in front of a mirror, you can see yourself inside the mirror. And you know that this is image that you see inside the mirror. In the figure also I have shown a lady that is standing in front of a large mirror and she can see herself inside the mirror.
You know that optical devices can produce various kinds of images. Sometimes the image is real, sometimes it is virtual, sometimes it is enlarged, sometimes the image can be diminished, inverted images, erect images. So a variety of images can be produced by different kinds of devices. Here we are seeing what's a kind of image we can expect from a plane mirror. Obviously, in this figure, you can see an image inside the mirror. We are seeing, first of all, how this image is produced. I'll give you a simple ray diagram to illustrate what's happening in the case of a plane mirror. Okay, this is a plane mirror. You can see a small, tiny object in front of the mirror. This is the image or the object I mean here. It can be considered to be a small LED bulb. A small object, a tiny object, but it's a real object. When I say a real object, it is capable of spreading light in all directions. So this is a real object. Now you can expect light rays starting from this object and striking the mirror. I'm showing a few light rays. See, what I'm showing here is a few light rays. This may be actually spreading millions of light rays like this. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ വളരെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് റേസ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. Anyway, these are the light rays. Now, these light rays will undergo reflection according to law of reflection. I can show the reflected rays also. Okay, let me try my maximum to make angles correctly. This is the way almost light rays can reflect also. So these are the ways the light rays will be reflected after reflection from plane mirror. Now these light rays, you can see that they are never going to meet anywhere at any point because already they are diverging. അപ്പോൾ ഈ light rays ഇനി തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ travel ചെയ്യാണെങ്കിൽ almost ഇങ്ങനെ പോകാനേ chance ഉള്ളൂ. They will not meet at all. Since they are not expected to meet at any point, we can't expect any real image. But when an observer is looking from this side, suppose what I have shown here is an observer's eye. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്സർവർക്ക് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി പുറകുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് എന്നാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഫോർ ദിസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ദിസ് ഒബ്സർവർ ക്യാൻ സീ an image here. And this image is not a real image at all because it doesn't exist there. When you go behind the mirror, you will not be able to see this image. But for an observer looking into the mirror, the image appears to be clearly sitting there. So it's only an illusion that you're seeing here. Anyway, this is a kind of image possible in optics, and you know that such kind of images are called virtual images. What you see in the figure is a virtual image. I'm giving a neat diagram in the next slide. You can take a careful examination of the figure. What I was showing was this. This is the object I meant. അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ആണ് ഇത്. ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ this is the way they are reflected. According to law of reflection, reflection will take place. Now for these light rays, these light rays are diverging light rays. ആ ലൈറ്റ് റേസ് ഇനി എവിടെയും മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. But for an observer like this, these light rays after reflection will appear to be coming from a common point like this. ഇതെല്ലാം കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മിററിന്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വരുമ്പോലെ ഉണ്ടാവും. സോ യുൽ സീ ആൻ ഇമേജ് ഹിയർ. ദിസ് ഇസ് ദ ഇമേജ് ഐ മെന്റ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് ഇമേജ് ഇസ് എ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഓൾസോ. So when you place a real object in front of a plane mirror, you will see a virtual image inside this mirror. ഏതാണ്ട് ആ ഇമേജ് ആണ് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലേക്ക് കാണിച്ചത്. So see, in this case, this is the object. The person is the object, and what you see inside the mirror is the image also. So that's a kind of image a plane mirror can produce. Now, whenever a plane mirror produces an image, remember one thing. There are the position is very important here. When object is placed here, you can see the image here. And you will always see that the distances to the object and the image from the mirror will be always equal. ഞാൻ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള പ്ലെയിൻ വരുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എടുത്താൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡി. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ. വേറെവർ യു കീപ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ്, ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക മിററിന്റെ പുറകു വശത്ത്, ഓബ്ജക്റ്റ് എത്ര മുന്നിലാണ് വെച്ചത് അത്രയും പുറകിലാണ്. So the distances always are found to be equal. So if one distance is d, the other is also d. Anyway, this image is actually a virtual image. ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ മുന്നിലുള്ള റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. Now let us see, is there any chance a plane mirror can produce a real image as well? My answer is yes. Plane mirror can produce real images as well in some special cases. Let's see what that is. Look at the next figure. I have shown here a few converging light rays.
They are actually, they were about to converge to a point as in the figure. What you're seeing here is, these are a few light rays. ഇതിപ്പോൾ ഏത് സോഴ്സ് നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ വല്ല ലെൻസോ മറ്റോ കടന്നിട്ട്, എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം സെയിങ് മേ ബി ദർ ഇസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഹിയർ. ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള കുറേ പാരലൽ ലൈറ്റ് റേസ് ആയിരിക്കാം റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് അതങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് നോക്കിക്കോട്ടെ. ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി എ സെറ്റ് ഓഫ് കൺവേർജിങ് ലൈറ്റ് റേസ്. ആ കൺവേർജിങ് ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം കൂടി ശരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. ദിസ് ദ പോയിന്റ് വി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദം ടു മീറ്റ്. ആക്ച്വലി ഒരു സ്ക്രീനോ മറ്റോടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ആ കൺവേർജിങ് ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ സ്പോട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഫിഗറിൽ ആ ലൈറ്റ് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ യു ക്യാൻ സീ എ പ്ലെയിൻ മിറർ അപ്പിയറിങ്. ആ പ്ലെയിൻ മിറർ അവിടെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആക്ച്വൽ ലൈറ്റ് റേസ് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. പകരം ഈ ലൈറ്റ് റേസിനൊക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. യു വിൽ സീ ദാറ്റ് all these light rays will be reflected almost I am showing in this figure, like almost I am showing in the figure. So this is the way light rays will be reflected. ആ light rays എല്ലാം കൂടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Now if you hold a screen here or a piece of paper here, you'll be able to catch that spot on the paper. In other words, what you see in the figure is a real image. So what you have actually seen here is a plane mirror producing a real image. അതുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററിന് വെർച്വൽ ഇമേജ് മാത്രമല്ല റിയൽ ഇമേജും പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ റിയൽ ഇമേജ് ഇപ്പം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് ഓൾസോ. സോ വാട്ട് യു സീ ഹിയർ ഈസ് ആക്ച്വലി an object which doesn't exist in reality. ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച ഈ ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റാണിത്. എന്നാൽ അവിടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ രീതിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്സിലെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് വെർച്വൽ ഓബ്ജക്റ്റ്. വാട്ട് യു സീ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇസ് ആക്ച്വലി എ വെർച്വൽ ഓബ്ജക്റ്റ്. സോ വെൻ എവർ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇസ് വെർച്വൽ, റിമെമ്പർ the image produced by a plane mirror is real. I'm showing a neat figure in the next figure. In this figure, what you see is, yes, this one, this point, which is not really formed here. This was the point at which these light rays were about to meet or intersect. That point is considered to be the object here, and reminding you once again that this is a virtual object. Now, whenever an object is virtual, the image that is produced by the plane mirror is real. I would say that this is a real image. So, plane mirror can produce both kinds of images, real as well as virtual, depending upon the nature of the object we are using here. Okay, in image virtual ആണെങ്കിലും don't forget the distances are still equal. ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഈ മിററിൽ നിന്ന് ഓബ്ജക്റ്റിലേക്കും അതുപോലെ ഈ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എടുത്താൽ you will again see that the distances are equal. അപ്പോൾ ഇമേജ് റിയൽ ആയിക്കോട്ടെ വെർച്വൽ ആയിക്കോട്ടെ, they will be always equidistant. ഓബ്ജക്റ്റ് എത്ര മുന്നിലാണോ അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ കേസിൽ. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്, പ്ലെയിൻ മിറർ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈക്വലി റിയൽ ഇമേജ് ആസ് വെൽ ആസ് വെർച്വൽ ഇമേജ്. Virtual images do not exist in reality, but of course they are visible. You can see virtual images, but you cannot catch these images on screen and all. But virtual images are visible. But are they always visible? Not sure. Whether an image is visible or not, that depends on where you are standing, where the observer is standing. There comes the relevance of a term called field of view. Let's see what is field of view with the help of certain example. Okay, you'll soon realize what field of view is. Here is a case where a plane mirror is there. There is an object. Let me describe again this as an object. Let's say it's a small bulb. Now this lady, observer, is looking at the image that is formed inside this mirror. Remember, she is not looking at herself. She is looking at the image of the object that is a bulb, which is placed in front of mirror, inside the mirror. Okay, let's see what happens to light rays first. Image ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ്, but whether she is able to see that is what you have to think. ഞാൻ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ്, ആക്ച്വലി ഇതിൽ നിന്ന് പല ഭാഗത്തേക്ക് ലൈറ്റ് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇമേജിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ മിററിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മിററിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാവൂ, കാരണം അതിന് മാത്രം റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു മസ്റ്റ് കൺസിഡർ ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് റേസ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു ഫോൾ ഓൺ ദ മിറർ. ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് എ ലൈറ്റ് റേ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ലി ടു ഫോൾ ഓൺ ദിസ് മിറർ. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ദർ വിൽ ബി മില്യൺസ് ഓഫ് സച്ച് ലൈറ്റ് റേസ്. ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റ് റേ, ഈ ലൈറ്റ് റേ, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും മിററിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ I'll say this is the last ray that is likely to fall on this mirror.
അത് കഴിഞ്ഞാലത്തെ നെക്സ്റ്റ് റേ വെൻ ഐ ഷോ ദിസ് റേ അത് ഈ പറഞ്ഞ മിററിൽ തട്ടാതെ മിസ്സാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മിററിൽ തട്ടാതെ മിസ്സാവുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ലൈറ്റ് റേസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് അത് ആ മിററിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ഷന് വിധേയമാവില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വരച്ച ലൈറ്റ് റേസ് മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലൈറ്റ് റേസ് ആണ്. ലെറ്റ് മീ നൗ ഷോ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ്. ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് ദ വേ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് വിൽ ഗോ. Now let me show a neat figure in the next page. This is what happens. You will see that there are a number of light rays. ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് റേസ് ആണ്. അതിനിടയ്ക്ക് millions of light rays are there. And this is the way the light rays are reflected also. Now this is the way reflection takes place from mirror. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച ആ ഒബ്സർവറുടെ പൊസിഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ യു വിൽ റിയലൈസ് വൺ തിങ്. ഈ ഒബ്സർവറുടെ ഐയിലേക്ക് ശരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് എത്തുന്നില്ല. റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഐയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ ഒബ്സർവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇമേജ് കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി ഒബ്സർവേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഇസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ലൈറ്റ് റേ എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഐ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവർ. സോ ഷീ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദ ഇമേജ് അറ്റ് ഓൾ. എന്നാൽ അതേസമയം ഒബ്സർവർ ഇവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നിന്നാൽ ഷി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദാറ്റ് ഇമേജ് ഓൾസോ. That is shown in the next figure. What you see here now is that the observer standing where she can collect light rays reflected from the mirror. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒബ്സർവർക്ക് ആ ഇമേജിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. Why she can see this image? Because she is now standing in the field of view. ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഈ ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മിററിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ ഏതൊക്കെ റീജിയനിലുണ്ടോ അതാണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ. സോ ഇൻ മൈ ഫിഗർ ഐ വിൽ സേ ദിസ് ഈസ് എ ഫീൽഡ്. ഞാൻ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോർഷനാണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ഒരു കണ്ണാടിക്കകത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണണമെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്ന ഭാഗത്ത് പോയി നിൽക്കണം. ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് പോകുന്ന പാത്തിൽ വന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഒബ്സർവർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ നെയിം ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ആളവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് ഏത് റേഞ്ചിലുണ്ടോ ആ റേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയും. പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഈ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത്, സൈസ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലൈറ്റ് റേസ് ഒരു റേ ഡയഗ്രം കൊണ്ട് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ പലപ്പോഴും ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. Let's do one thing. We'll take one question that is based on field of view. I remember, yes, I'm just giving you one more important thing. Field of view can be drawn, and when you sketch field of view, you'll see that it depends on many factors. What I have shown in the figure is a tiny mirror, first of all. ആ ചെറിയ മിററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഞ്ചിലാണ്. യുൽ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ. ബട്ട് ഇഫ് ദ മിറർ ഇസ് ബിഗർ, ഈ മിററിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച മിറർ. Certainly that's a bigger mirror. You can expect a bigger field of view also. So field of view depends on many things in an experiment. It depends on the size of the mirror. It also depends on the position of the object with respect to mirror. അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏതായാലും തന്നിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓബ്ജക്റ്റ് മിററിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ അറിയണം. അതിന് ബെസ്റ്റ് വേ ഈസ് ടു കൺസിഡർ എക്സ്ട്രീം റേസ്. ഈ രണ്ട് മിററിൻ്റെ എഡ്ജിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എക്സ്ട്രീം റേസ് വരച്ച് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഇമേജിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആണ്. കാരണം ഈ ഇമേജിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേസ് മടങ്ങി പോകുന്ന പോലെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലെയിൻ മിററിൽ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അത് റെഫറൻസ് ആക്കി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താൽ സർട്ടൻലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് റിമെമ്പർ ദ സൈസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി മിറർ ഓൾസോ. യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് മോർ വെൻ വി ടേക്ക് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹിയർ ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. They ask you to find the length of field of view on the line called AB. Okay, in the figure the line AB is shown to be this. So this can be considered to be some screen. ഒരു ചുമരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനോ മറ്റോ ആയിരിക്കും അത്. ഇവിടെ what you see in the figure is this. I'll explain what the question is. It's a mirror, plain mirror, with a size of or a length of L. Capital L is the length of the mirror. Now what you see here is an object. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതൊരു ബൾബാണ്. Now that bulb is actually placed at a distance of D in front of mirror. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് D. ഇനി ആ ബൾബിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് റേസ് പല ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ മിററിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് മാത്രമേ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ആ ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു 4D ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പുറത്തായിട്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസും കൂടിയുണ്ട്. സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചുമരോ മറ്റോ ഉണ്ട്. Now we are required to find what is the length of field of view of produced by this image.
So let us try to roughly sketch the ray diagram here. ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം റേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യലാണ്. ആ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ എഡ്ജിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എക്സ്ട്രീം റേസ്. ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു ഷോ ഇറ്റ്. ഐ ഹാവ് എ നീറ്റ് ഫിഗർ ഓൺ ദി അതർ പേജ്, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ഷോ യു ഹൗ ടു ഡ്രോ ദ റേ ഡയഗ്രാം. നിങ്ങൾ ആ മൊത്തത്തിൽ ഫിഗർ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ വരച്ചത് മനസ്സിലാവില്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഐ ആം ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ഫിഗർ. നാവ് ഈ ലൈറ്റ് റേസിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പുറത്തെ ആ ഇമേജിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി കാണുകയാണ്. ആ ഇമേജിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ആക്ച്വലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് പാസ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പാസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. യെസ്, ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത് അതൊക്കെയാണ്. അതാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ്. ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഓർ ഫോളിങ് ഓൺ ദി എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഹിയർ. Now they ask you what is this length. ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ലെങ്ത് എത്ര? This is what is to be determined. So we'll have to apply our own geometrical rules to find it. So the success lies in first of all describing the ray diagram. Without a ray diagram, we won't be able to find out the length at all. Now let me show in the next page a further neat figure. Here is it. Now again let me show the details. Idana object and this is the image. The distance was given to be d, and avudana angotu baakiyulla, remember this distance is given to be 4d. So let me show that. Ivudana angotulla ee distance aanu 4d. Now these are the reflected rays as well. We are trying to find what's the distance from this point to this point. Even e distance that is to be determined. And the best way is to compare triangles here. Remember this length of mirror is L also. What I first consider is some triangles here. That's the only way to deal with this. This is a small triangle which is right angled. അതിൻ്റെ ബിഗർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ആസ് എ ബിഗർ ട്രയാങ്കിൾ ഓൾസോ. ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ്. ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ്, ദേ ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ്. ഐ വിൽ ഷോ ഹിയർ ദ സൈസസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. See, this distance is d. Remember, this distance is actually d, while this is 4d. Other 4d angle, certainly e distance. Remember, this distance is actually 5d because it is 4d plus d. So that distance is going to be 5d. That is what I'm writing here, this 5d. Now look at this distance, this one. Either e കാണുന്ന മിററിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതിയാണ്. It's only half the length. So this distance is going to be L by 2. Let me show that. This distance is L by 2. Now if this is L by 2, remember, if this length of the triangle, this one is L by 2, then what is this? This can be easily determined because it is a pair of similar triangles. Similar triangles ആണെങ്കിൽ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ സെയിം ആവണം. In other words, ഈ ട്രയാങ്കിളിനേക്കാൾ എത്ര വലുതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്നതിനനുസരിച്ച് സൈഡുകളുടെ സൈസും പറയാൻ പറ്റും. You will see that this larger triangle is actually 5 times bigger than the smaller triangle. Now you know why? It is because this distance is only d, while this distance is 5d, which indicates that the bigger triangle is actually 5 times bigger than the smaller triangle. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ 5 times ഉണ്ടാവണം. So since this length, this is a L by 2, I can say this distance will be 5L by 2 because the triangle is 5 times bigger. അതുകൊണ്ട് I'm saying this is 5L by 2. Remember, this distance is what I got at as the 5L by 2. Now a similar argument can be made here also. This is also in the same way going to be equal to another 5L by 2. Now look at the missing gap. There is a missing gap here. Now that missing gap is equal to some L also. So I can say that is L. Now we are required to find what is the total length of field of view. So we are adding these three quantities, 5L by 2, 5L by 2 and L. Adding all these, we'll get the length of field of view. So it is going to be 5L by 2 plus another 5L by 2, that plus L. So this is going to be some 6L, I think. Yes, it is 2.5L plus 2.5L plus L. That is equal to 6L. So what you understand is that if the length of the mirror in this figure is L, the length over which light has fallen on the screen is 6L. That's how we evaluate the size of a field of view. When you stand in front of mirror, you can see your image also standing inside the mirror. What if you walk in front of the mirror? Certainly your image also will start walking.
So when you're moving your hand in front of mirror, your image also is seen to move its hand. So whenever object is moving in front of mirror, image also will move. Here we are seeing what is the velocity of that image. Remember, we are discussing plane mirror. If figure കാണിച്ചത് plane mirror അല്ല, I just wanted to show that images can move. ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ മിററിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറകുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബട്ട് എനിവേ സാധാരണ വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിററിന് പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ല, ദേ ആർ കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ്. വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ, ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇമേജസ് ക്യാൻ മൂവ്. We discuss here how fast image will be moving when an object is moving in front of a plane mirror. So our discussion is plane mirror, remember. I have shown here a case where object is placed in front of mirror. Okay, hope you understood. This is the object. This is the mirror. I'm indicating mirror with a letter capital M. And what you see inside in the figure is the image, which is certainly virtual in this case. At present, nothing is moving. But when when an object starts moving in this way, certainly the image on the other side also will start moving. Image movie and object in a movie. Let us say object is kept stationary at 0 meter per second, but let's assume that the mirror is moving like this. Mirror movie, the image will start moving. So depending upon what is moving, image can have certain velocity. Let us take a general case where both are moving. Let's assume that object is moving towards the mirror with a velocity VO. VO stands for velocity of the object. And the mirror in my example is also moving. Let's say it is moving with a velocity Vm. So the letter M stands for the mirror. If these two are moving, certainly the image also is likely to move. I'll say velocity of image is Vi. I'm skipping derivations here. I'm directly coming to the final answer. In this case, remember the velocity of image Vi is given by a simple relation. It is 2 times Vm minus Vo. If we express Vi, Vo, Vm vectorially, by giving seriousness to the direction of the velocities as well, certainly this is the equation for velocity of image. Remember, this equation is true only when the velocities mentioned in the figure are perpendicular to the mirror. So remember, this is the mirror, so they are moving. The velocities, all the velocities I have shown here, they are actually perpendicular to the mirror. If the velocities in the experiment are perpendicular to the mirror, then you can depend on this expression to find the velocity of image. Now, how I got this, I have not explained. I have skipped derivations to save time. Okay, but this is not all, because it is not necessary that the velocities are always perpendicular to the plane of the mirror. It is possible that the velocities are parallel to the plane of mirror as well. Let's see what happens then. Here is an object. Let's say this is moving, let's say with a velocity Vo in this way. Velocity of object is Vo, but upwards. Now, what is so special with upward velocity? Because that's parallel to the plane of the mirror. This is the plane of the mirror, and this velocity is also parallel to that. Okay. Now, when velocity of object is Vo and the velocity of mirror is supposed to be some Vm, let me say in the same direction, then again velocity of image is given by certain expression. Remember, in this case, the motion of mirror doesn't affect the answer at all. Because when the mirror is moving parallel to its plane, that will not affect the velocity of image at all. Even if you're moving, for example, you have an object here, this is the mirror. If you're moving the mirror, that doesn't affect the image at all. Even if you shift the mirror upward or downward, the image is not shifted. So in this case, at least the mirror velocity doesn't have anything to do with the velocity of image. In the LM, I'll give you the final answer here. In this case, the velocity of image is just given by velocity of object. No matter how fast this mirror is moving, it doesn't affect the velocity of image. So whenever the velocities are parallel to the plane of mirror, finding the velocity of image is very easy. Vi is just given by Vo. For example, I'll say, if this is given to be some 7 meter per second, and suppose Vm is equal to some 10 meter per second,
Mirror velocity 10 meter per second or 100 meter per second. In this case, the velocity of image will be just 7 meter per second. So what is the velocity of this? This does not have any role, at least when the velocities are parallel. But remember, when the velocities are perpendicular to the plane of the mirror, certainly a term like Vm will appear. Actually, velocities of plane mirror perpendicular ആണെങ്കിൽ മിററിന്റെ വെലോസിറ്റിക്കാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെലോസിറ്റികൾ കൂടുതൽ റോൾ ഉള്ളത് ആക്ച്വലി ആ ആൻസറിൽ, because it is 2Vm minus Vo. Anyway, the conclusion is this: when you have velocities as shown in the figure, look at the page very carefully. If you want, you can take a screenshot also. Yes, if the velocities are parallel as you see in the figure, perpendicular as you see in the figure, perpendicular in the sense that perpendicular to the mirror, then the equation is Vi equal to 2Vm minus Vo. Now, if velocities are parallel to the plane of the mirror, certainly velocity of image is equal to velocity of object. That's the way we describe the velocities. I think you'll understand this better when we discuss a question. I have here an object and mirror which are moving towards each other with velocities 8 meter per second and 7 meter per second as shown in the figure. I hope you can see the script clearly. So an object and mirror are moving towards each other with velocities 8 meter per second and 7 meter per second as shown in the figure. In the figure, it is shown that there is an object moving towards the mirror and the mirror is also moving towards the object. Certainly, somewhere here, the image will be moving with a certain velocity. They are asking you what's the velocity of the image. Yes, remember, in this case, the velocity of image as well as, object as well as mirror, they are all perpendicular to the plane of the mirror. So remember the equation 2Vm minus Vo. Let me describe this. Okay, this is Vo. This is given to be 8 meter per second and velocity of mirror is said to be 7 meter per second. Yes, the equation in this case, the velocity of image is to be determined. I remind you that velocity of image is given by 2 times Vm minus Vo. But this is an equation where directions are important. So you must be very careful while you put values. You must obey the rules of directions here. At least plus or minus. Opposite ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത മൈനസ് അതെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. കംപ്ലീറ്റ് വെക്ടർ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ see this 8 meter per second is said to be towards the right. So let me consider that 8 as plus 8. At least you must do this. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 7 meter per second is backward in the figure, which will be considered as negative also. So you must be very careful while putting values. Okay, 2Vm means 2 into minus of 7. Okay, that minus Vo is plus 8. So this plus and minus is very important here. Yes, this is going to give you minus of what? It is going to be minus of 25. Sorry, what is that? 27, I think. Yeah, it is minus of 14. Yes, minus 8, which is minus of 22. Okay, sorry. It is minus of 22 meter per second. Now, minus 22 meter per second only implies that the image is moving towards left in my figure. So this is what is meant by minus of 22. So the answer is 22 meter per second. Minus 22 only implies the direction. Optional magnitude of answer മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. So our answer is what? Yes, it is 22 meter per second. Your option is 4. Let's now switch over to spherical mirrors. Depending upon which side of the mirror is silvered or made reflecting, we can classify spherical mirrors into 2 types. There are convex mirrors and concave mirrors in practice. Possibly you are more familiar with convex mirrors because almost all vehicles, whether it is car or bike, they will have rear view mirrors. In fact, these rear view mirrors are generally convex mirrors. ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള this is a convex mirror. ഏതാണ്ട് ഒരു കാറിൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് ഈ ഷേപ്പിലാവും. And you know that these mirrors produce images of distant objects. And these images will be very tiny when compared to the size of the object. These images will be smaller in size. And these mirrors are convex mirrors. സാധാരണ വെഹിക്കിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് ആണ്. That is actually more common to us. Yes, concave mirrors may not be in practice. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മിറർ അല്ല concave mirror. പക്ഷേ if you have visited physics lab, you must have seen concave mirrors. സാധാരണ concave mirrors ഏതാണ്ട് ഫിഗറിൽ ഈ കാണുന്ന ഇമേജ് ആണ് concave mirror. And when you have an object placed very close to the concave mirror, you will see some kind of image like this. You must have seen this in physics labs.
Anyway, these are the two types of mirrors we discuss now. Now they can produce different kinds of images. We have to discuss what are the different kinds of images these mirrors can produce. But before getting into the business of images, I think we must make our fundamentals very clear. Let's first of all begin with the basics of these mirrors. What are the important terms we must be familiar with while dealing with these kinds of mirrors? Let's see. First of all, let me tell you how to describe the mirrors. We will be describing concave mirror in this way. See, this is the reflecting side of a concave mirror. So it looks like this. And if you are silvering the other side of the mirror, it becomes convex also. So what you see here is a convex mirror. This is the way we're describing these mirrors. Now we begin our discussion with concave mirror first. Let me begin with this first. Let's first of all see what are the different terms we must use to study a spherical mirror. You know, every spherical mirror is actually a part of sphere. ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിറർ. ഒരു സ്പിയറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തൊരു പീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്താണ് സിൽവർ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് അത് കോൺകേവോ കോൺവെക്സോ ആവും. എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ സ്പെറിക്കൽ മിറർ സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ സ്ഥിതിക്ക് every spherical mirror will have a center of curvature, radius of curvature, because sphere എന്നതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണല്ലോ സെൻറ്റർ, റേഡിയസ് ഒക്കെ. ഏതാണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ the concave mirror I have shown here is a part of a sphere. You can imagine that this is actually a part of a big sphere. അതിന് മുറിച്ചെടുത്തൊരു പീസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that sphere will be having a center called center of curvature. So every spherical mirror will have something called center of curvature. Probably it is here. Now every spherical mirror looks like a dish. ഒരു പാത്രം പോലെയാണല്ലോ spherical mirror. ആ spherical mirrorന് ഒരു geometric center ഉണ്ട്. This is the point I mean, this point. It's a geometric center of that mirror. I'll show that as the pole of the mirror, P. That is the pole of mirror. Now to conduct studies, we always depend on certain reference line called axis of mirror. It is actually called principal axis. So this is the line I mean. So principal axis is simply a line connecting the center of curvature and the pole of the mirror. Okay, this is anyway true for even concave and convex mirrors. All these mirrors, you know, convex or concave, irrespective of the type of the mirror, they will have center of curvature and pole. And this line is also very common. Now let's see how reflection takes place on this kind of a mirror. When a light ray falls on this mirror, for example, let's say there is a random ray from surrounding falling on this mirror. Of course, it obeys the laws of reflection. Even though the mirror is spherical, the law of reflection is still intact. Angle of incidence is equal to angle of reflection. If you have a normal here, and you know drawing a normal for a spherical mirror is very easy. If you just draw a radius at the point of incidence, that will automatically become a normal. Now that ray is making a certain angle called angle of incidence with the normal, and the reflected ray will be in such a way that angle of reflection is also equal to R. So what I'm trying to say is that even though the mirror is spherical, nothing will happen to law of reflection. Light ray will obey law of reflection and get reflected. Now, this is the way light ray is reflected. But in order to understand the nature of spherical concave mirror, you know, let us best consider some typical light rays. We'll consider similar light rays like this. If you consider a set of parallel beam of light rays falling on this mirror, you will see that these light rays will undergo reflection. They are falling at different points on the mirror. They will undergo reflection also. Now, what is the outcome of reflection? I'm showing in the next image. This is it. When a parallel light beam is falling on a concave mirror, this happens. All the light rays after falling on the mirror get reflected, and they will intersect at a certain point on the principal axis. And that point will be certainly a bright point because it's a collection of many light rays. So the point will be, at the point, you know, light will have its maximum energy also. So the point will be highly intense, and that point is called the principal focus of this mirror. So principal focus of a concave mirror is a point at which light rays, parallel light rays after reflection are collected. That point of intersection is principal focus. Now this is a real point. If you hold a screen here, for example, if you're holding a piece of paper here, you will be able to catch that point, that bright point on the paper. So that point is a real point. Now, where exactly is this point F lying? That distance is a very, very important distance for all mirrors. That distance is called focal length. The distance to the focus from the pole of the mirror is actually focal length. ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ശരിക്കും പല മിറേഴ്സിനും പല അളവിലാവും. ആ മിറർ എത്ര ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. We'll come to a relation for focal length with radius of curvature soon. But anyway, in the figure, this is the focal length.
Now you must be very careful about the direction in which the focal length is taken. See, ഈ ഫിഗറിൽ ഈ മിററിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്നതിനേക്കാൾ ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് മാർക്ക്ഡ് ദിസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് in a direction opposite to incident ray. And therefore, this focal length will be considered to be negative as per sign convention. Always remember, whenever you deal with devices like this in optics, there is always a sign convention to be followed. According to new Cartesian sign convention, every measurement that we make in the direction of incident ray will be considered as positive. Any measurement that is taken opposite to incident ray will be considered as negative. This rule must be obeyed. So according to that rule, this F is taken in the opposite direction of incident ray. Therefore, this F will be considered to be negative. For example, if the focal length of this mirror is some 8 centimeter, for example, as it is a concave mirror, we will consider that F as minus 8 centimeters only. So this convention is very important. So remember, for a concave mirror, the focus is a real point. This point is actually real by nature, and the focal length is measured in the opposite way. Therefore, it is negative. This is how a concave mirror functions. Let's see what's the reality of a convex mirror. Convex mirror is also a part of sphere. അതൊരു സ്പിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കോൺവെക്സ് മിററിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട്, പോൾ ഉണ്ട്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ വിൽ ബി എ ലൈൻ കണക്ടിങ് ദീസ് ടു കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. സോ വാട്ട് എവർ characteristics are there for a concave mirror, it is true for a convex mirror also. Okay, forget about these points. Let's see what happens to light rays falling on the mirror. The light ray falling on the mirror will again obey law of reflection, and it almost reflects like this. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും റാൻഡം റേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാവാൻ നല്ലത് ഒരു പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ ഇതേപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യലാണ്. ഇഫ് യു അലൗ സം പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ ടു fall on this mirror, you will see that they will be reflected. And how they are reflected, I am showing in the next image. This is the way they reflect back. And you will see that all the light rays after reflection, they are diverging away. They are not supposed to intersect at any point, as we saw in the case of concave mirror. Here, the light rays are diverging away, so there is no real point of intersection at all. But when you look at these diverging rays, very carefully, you will see that they are all appearing to start from this point. So they appear to originate from a single point behind the mirror. And that point is the principal focus of this convex mirror. So principal focus of a convex mirror is actually not a real point, it's an imaginary point from which all the reflected rays, appear to be originating from. Okay, that point is called principal focus. Now, that point being principal focus, this distance will be again considered as focal length here. And you must have noticed that this focal length is measured in the same direction of incident ray. This is the incident ray, and the measurement is also made in the same way. Therefore, this focal length F will be considered as a positive focal length. If F is equal to 10 centimeter, for example, that F will be considered as plus 10 centimeter because this is a convex mirror. So these are certain points you must always remember while you start dealing with spherical mirrors. Here is a conclusion, my friends. When you have convex and concave mirrors, when you send a parallel beam of light towards this mirror, this is a result. Yes, in the case of a concave mirror, these parallel beam of light rays will intersect at this point after reflection, and that point is called focus. The distance to that point is focal length, and remember always that the focal length of a concave mirror will be negative. Now for a convex mirror, see, these are all parallel light rays. They, after reflection from the mirror, will diverge away like this. They appear to come from this point called F, and that F is at a distance small f shown here, and that F is measured as a positive distance also. So concave mirror will have a focal length which is negative, and convex mirrors have positive focal length. I told you that every spherical mirror is a part of sphere. So every spherical mirror will have a center of curvature as well as a radius of curvature. Now, when you come to a spherical mirror, radius of curvature and focal length of these mirrors, they are two different distances. They are never the same. But there is a simple relation between radius of curvature and focal length of any spherical mirror. You can simply derive it, but I am not doing it here. I am just
planning to give you a simple relation connecting R and F. I will show only the end result here. Yes, these are the two mirrors. If it is concave mirror, you know the center of curvature will be almost here. I'll show the center of curvature to be here. Almost it looks like, as per the figure, you know, it will be almost here. So this can be the approximate position of C for concave mirror. Similarly, in the case of a convex mirror, you will see the center of curvature almost here also. Now the distance from the surface of the mirror to the center of curvature is called radius of curvature. So in my figure, you see this distance, this is actually C and this is the mirror also. So this distance is actually the radius of curvature R for a convex mirror, concave mirror. I'll show it here. This distance is actually the radius of curvature capital R. Similarly, for a convex mirror, this distance will be considered as the radius of curvature. Okay, it is this. This is a capital R for a convex mirror. You will see that they are never equal because this distance is R while this small distance is F. They are never equal. But it can be proven that this R is exactly, not exactly, I must say approximately equal to 2F. Or I can simply write it in this way also. F of any mirror, whether it is spherical, whether it is convex or concave, it is approximately equal to half the radius of curvature. It is not an accurate expression because in the derivation, you know, you make some approximations in the mathematical steps, and the final outcome is that F is equal to R by 2. But this is approximate, but don't worry about that. Even though it's an approximate statement, we are free to take F as R by 2 even in numerical questions. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 40, റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ R ഈക്വൽ ടു 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ F ഈക്വൽ ടു 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് ഇസ് അലൗഡ്. So F is equal to R by 2. That is our conclusion. That's the way radius of curvature and focal length are related. Okay, now let us come to image formation. I told you that spherical mirrors can produce images. A few examples are shown in this figure, but you know, spherical mirrors can produce variety of images. അതിൽ തന്നെ concave mirror, അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. Because concave mirror, you know, they can produce variety of images. കോൺവെക്സ് മിറർ അവസാനം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെറ്റർ വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് കോൺകേവ് മിറർ ഫസ്റ്റ്. കോൺകേവ് മിററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന മെക്കാനിസം ഒരു പോയിന്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. വാട്ട് യു സീ ഹിയർ ഇസ് എ കോൺകേവ് മിറർ. ദിസ് മിറർ ഇസ് കോൺകേവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ മിറർ. ആ ഫോക്കസിൻ്റെയും കുറച്ച് പുറത്തായിട്ട് ലെറ്റ് us say there is a point object. You can just assume that there is a small LED bulb which can actually spread the light rays in all these directions like this. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ലൈറ്റ് റേസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ മിററിൽ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ദിസ് ദ വേ ലൈറ്റ് റേസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സ്ട്രൈക്ക്. ആൻഡ് എ ബെറ്റർ ഫിഗർ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. This is the way we consider light rays falling on this mirror. Remember, this is a point object. Now, all these light rays after reflection will undergo reflection according to law of reflection, and this is the way they are actually returning back. Now what happens after reflection is shown in the next page. This is what happens when light rays are reflected after reflection from concave mirror. If you're holding or keeping an object beyond the focus, you know, this is what happens. The light rays will reflect back and they'll be collected at this point. You will see that this point of intersection is bright. In other words, I'll say this point is actually the image. So for this point object, you know, this point is image. If you're holding a piece of paper as a screen here, you will be able to catch that point on the screen. In that way, the point you have seen here is actually a real image as well. If you can catch a point on a screen as an image, that image will be assumed to be real. So this is a real image. For a point object, this is a point image. Now, if it is not a point object, let us say there are number of point objects like this kept in succession like this, then certainly the point of intersection also will be almost like this. Now, forget about point objects. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കാൻഡിലിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലെയിം അവിടെ വെച്ചു വിചാരിക്കുക. Flame of a candle can be considered to be a combination of millions of point objects. എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി points of intersection reflection കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇവിടെയാവും. So for this object OB, you know, you will see an image of this kind. Anyway, this is the way concave mirrors are producing image. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച image real image ആണ്. But it is not necessary that always the image is real. Sometimes the same mirror can produce a different kind of image as well. Usually
നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ എഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇതാണ് എഫ് എങ്കിൽ ഐ എം കീപ്പിംഗ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ, സപ്പോസ് ഇസ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ്. ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് റേസ് വിൽ ആക്ച്വലി പാസ് ടുവേർഡ്സ് എ മിറർ. They will all undergo reflection. So the incident rays look like this. Now they will all undergo reflection according to law of reflection. This is the way they can reflect. Now what is the consequence after reflection? I am showing in the next figure. This is what happens. And you will notice that the light rays after reflection from the spherical mirror, they are diverging. Actually the mirror is converging mirror, but since the point object is very close to the mirror, the reflected rays are unable to intersect really at any point. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൽ ഈ ലൈറ്റ് റേസ് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു റിയൽ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. So even if you place actually a screen somewhere here, you won't be able to catch a point on the screen. You'll see light on the screen, but you won't be able to see a point image. So there is no chance of a real image here. But there is a possibility of another image called virtual image. And what is that? I'll tell you. ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ആക്ച്വലി ഡൈവേഴ്സിംഗ് ആണ്. ആ ഡൈവേഴ്സിംഗ് ലൈറ്റ് റേസിനെ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒബ്സർവർ നോക്കിയാൽ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് an observer's eye, then the observer will feel that these light rays are collectively starting or originating from an imaginary point behind the mirror. So he can see some image on the other side. For him, it looks like there is an image sitting on the other side of the mirror. It only appears to be sitting there. It doesn't exist there really. So the image here is this, and that image, is not a real image. Remember, that's a virtual image. A clear, neat diagram is shown here. If you keep an object here, this is the way the light rays are reflected back. For an observer like this, these light rays will appear to come from this point, and that point is actually image. So in that case, this will be a virtual image also. Now suppose it is not a point object, let us say it is some candle flame kept here, then the observer will be able to see a bigger candle flame inside the mirror, behind the mirror, like this. And of course, if you are not still okay with that, look at this figure. What you see in this figure, this is the concave mirror. You can see a tiny object kept here, and the image is actually seen inside the mirror also. Yes, of course, in the figure, this is the object this is the object, and this is the image I wanted to mention. So when it is a concave mirror, and if you're keeping an object within the focus, this kind of image is expected. Okay, so what I'm trying to say is that concave mirror can produce real as well as virtual images. Let's see what happens in the case of concave mirror when you're keeping object at different locations. ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ച് പല ടൈപ്പിൽ ഇമേജിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. കോൺകേവ് മിററിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പിൽ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദി ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ്. നൗ ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Let us try to remember where exactly the images are formed when you keep object at various places. നിങ്ങൾ ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഏതാണ്ട് ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നതിൻ്റെ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് പിന്നെ വരും. Now let me begin with one object placed. Let's say this is a candle flame, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നോ, something like that. It's a real object, and I'm keeping that object far beyond the sea. സിക്കും പുറത്താണ് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേ ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ you will understand that an image of this kind somewhere here will be produced. ഏതാണ്ട് ആ കേസിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ചെറിയ ഇമേജ് ആണ്. It will be almost formed here. This will be the position of image. ഇത് ഏതാണ്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. ഇതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ this is not the time to do that. You must remember certain facts. When an object is beyond C, the image will be formed in between C and F. Okay, let's see what happens when the same object is placed somewhere here. Now I'm placing the object exactly at C. When you keep the object exactly at C, you will see the image also formed exactly at C with the same size also. This image will be formed at the same place. If you hold a screen there, you'll be able to catch it. And this image will have the same size. It will be forming exactly at C also. So this image is real and it has the same size. Let's take another position. This time I'm keeping the object between C and F. Yes, this point is C and this is F, and I'm keeping the object between C and F. You know what's the result? The image will be formed at a larger distance. That will be a bigger image also. It will be in fact bigger than the size of object. This is the type of image we can expect. Yes, this image is also a real image. This time this is an enlarged image because it is even bigger than the object we have placed.
So this kind of image is expected when you keep object between C and F. Okay, let's see what happens if you are keeping the object within focus. F-ന്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് എഫിന് മിററിനടുക്കുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമേജ്. നേരത്തെ ഞാനൊരു ലൈറ്റ് റേ ഡയഗ്രാം വരച്ചത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. വാട്ട് യു ആർ സീയിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇതാ ഇങ്ങനെ എഫിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ സീ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇമേജ്. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, ദിസ് ഇമേജ് ഇസ് നോട്ട് റിയൽ, ദിസ് ഈസ് എ വെർച്വൽ ഇമേജ്, and that is an erect image as well. It is not inverted as we saw in the previous cases. This is an erect image, and yes, in this case it is enlarged also. So this is a kind of image a mirror can produce, concave mirror can produce, when object is placed within the focus. Let's see what happens when this object is exactly placed at F now, which is in the next page. When you have an object placed exactly at F, the result is that light rays will be reflected like this. And did you notice anything special? Yes, the light rays reflected are absolutely parallel to each other. Now, for an observer looking from this side, these light rays will appear to be starting from or originating from a very, very far distant point. In other words, this observer will be able to see an image at a very large distance. That is screen Yes, I can say that an image is visible at infinity. So when the object is at F, remember, the image IM will be at infinity. Yes, it will be a virtual image. That's virtual. Yes, it continues to be erect, and that image also will be enlarged. So these are the types of images a concave mirror can produce. So concave mirror can produce real as well as virtual images depending upon where you are keeping the object. Now coming to convex mirror. Convex mirror concave mirror ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും variety of images ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. If you are keeping a real object in front of a convex mirror, you will end up with only one kind of image. Light ray diagram ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. I am only showing the final image picture in this diagram. You will see that an object is placed in front of mirror like this. എങ്കിൽ ഇമേജ് ആ കണ്ണാടിക്കകത്ത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുക. സാധാരണ വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ദൂരെയുള്ള ഓബ്ജക്റ്റുകളുടെ ചെറിയ ഇമേജ് കാണാറുണ്ട്. ആ ഇമേജാണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത്. സോ റിമെമ്പർ, ദിസ് ഇമേജ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് വെർച്വൽ because it looks like it is sitting on the other side. അതുപോലെ സൈസും ഉണ്ട്. This image is a diminished image. This is not enlarged. ഇതിന് ഓബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ സൈസ് കുറവാണ്. Yes, it is erect image, there is no doubt. And it is formed behind the mirror. And behind the mirror എന്ന് പറഞ്ഞാലും always remember, this image will be always within the focus. ആ എഫിൻ്റെ മിററിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ മാത്രമേ ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഏതാണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Now, exactly ഒരു ഇമേജ് എത്ര ദൂരത്താണ് ഉണ്ടാവുക, ഓബ്ജക്റ്റ് ഇത്ര ദൂരെ വെച്ചാൽ, we need certain mathematical expressions for that. So slowly we are going to certain equations which helps us determining the size of image, the position of image, etc. And it's a list of formula I'm going to give you now called mirror formula. Mirror formula is just a collection of mathematical equations. I would say there are two formulae that we use to deal with spherical mirrors. One is a distance formula which tells you exactly where the images are formed. And secondly, there will be a magnification formula which will give you some details about the size of the image, how many times the image is magnified or diminished. That will come from some term called magnification. Let me first of all begin with distance formula. I am not deriving anything. I will be writing the end result only here. Here is a typical case where a mirror forms an image of an object. Now this can be convex or concave mirror because the equation I'm going to write here is going to be applicable for all kinds of mirrors. Anyway, this is a concave mirror shown in the figure. Now, where exactly is the object placed, at what distance it is placed, that distance will be considered to be u in the ongoing discussions. So u stands for the object distance. And the image is formed at a different distance here. I'll consider this distance to be v as well. So v stands for the distance to image. Now the focal length of the mirror will be considered to be f. As per the figure, I think the focus can be somewhere here. അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനാണ് ഞാൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ എഫ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So f is a focal length, u is object distance, and v is image distance. For any spherical mirror,
there is a simple relation between V, U and F, and that is called distance formula, which I am writing below. 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. That is the equation called distance formula for mirrors. Remember, my friends, this equation is applicable for all kinds of mirrors, irrespective of the type of the mirror. Convex, concave, real image, virtual image, എല്ലാറ്റിനും image എവിടെയാണ് എന്നറിയാൻ ഈ equation applicable ആണ്. But remember, while you use this equation, you must obey the rules of sign. ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവൂ. Otherwise, it will give you wrong results. If you want exact results, you must obey the rules of sign. New Cartesian sign convention must be obeyed. That rule of convention must be obeyed while you use this equation. Okay, now this equation only tells you where exactly the image is formed, but it doesn't give you any information with regards to the size of image. In order to understand the size of image, we need a term called linear magnification. Simply magnification. It is actually linear magnification. Now, linear magnification is simply telling you it's a number actually. It's a number that tells you how big the image is or how small the image is. I'll give you a simple example here. Let's say in this case, if the object height, okay, I'm saying this is the object. Let's assume that this object is having a height of HO is equal to some 2 centimeter. It's just an example. And here is an image formed. Let's say that image is having some HI is equal to some 8 centimeter also. So HO here is 2 centimeter and HI is 8 centimeter. This simply means that this image is actually 4 times bigger than the object. So when compared to the object, it is 4 times bigger. In that case, the linear magnification has a magnitude of 4. So that is simply the magnification. So image in a size, object in a size to compare him etra times linear magnification. Now, how to describe it mathematically? I know it's very easy for you. Yes, HO, I'm sorry, this is height of object. HO is considered to be height of object and HI is supposed to be height of image. If HI and HO are given, remember the linear magnification is given by most. Basically, it is given to be M is equal to HI divided by HO. That's the most elementary equation for linear magnification. But you can make a number of other equations from the diagram because, you know, when you compare the light rays and all, we'll have certain triangles which are similar. Studying these two triangles, similar triangles, we will arrive at other results as well. HI by HO is the most fundamental equation, but remember, you can also see that this M can be written in terms of distances. For example, let's say the object in this case is at a distance U and the image is at a distance of V also. Now, it can be proven, okay, this distance is V. Yes, it can be proven that this linear magnification is also equal to minus of V divided by U. This is another equation you can actually derive when you consider the ray diagram and all, but I have not shown the derivation here. I'm only showing the end result here. M is also equal to minus of V by U. Now, remember, there is a minus sign in the answer, in the equation, but this doesn't mean that always the answer will have a minus sign, because when you put values with proper sign conventions, you know, this M can be sometimes positive or sometimes negative. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച അനുസരിച്ച് ഈ ഇമേജ് ഒരു റിയൽ ഇമേജാണ്, ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഒരു റിയൽ ഇമേജാണ്. അപ്പോൾ റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ certainly this V will be measured in the opposite way. Vന്റെ വാല്യൂ ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, suppose this U is equal to some 10 centimeter. I'm just giving an example. If U is equal to 10 centimeter and V is equal to some 40 centimeter, then the linear magnification M will be calculated in this way. Remember, it will be minus of. Now, V by U, remember this V is 40, but look at this, this V is measured backward. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഓഫ് 40 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾ ഓഫ് സൈൻ. അതേപോലെ U here is actually 10 centimeter, which must be considered as minus 10. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടൂ. And you will see that in this case it is minus 4. But sometimes the linear magnification can be negative. It depends on the nature of image. Always remember, whenever image is real like this, you will end up with a negative answer. So for real image, M will be negative. But on the other hand, let's say for example, I'll consider some case where
virtual images are formed. See, for example, which one? Yes, this could be a better figure. ഈ ഫിഗറിലൊക്കെ ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇരിക്കുന്നത് 10 സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് assume that it is 10 cm and this distance is 40 cm. This is a virtual image also. In this case, if you are calculating this magnification, again you must use the same equation, m equal to minus of v by u. So this is minus of v is actually in this case minus of it is v in this case is plus because so look at this, the distance is actually measured positive than 40, and that 40 in the figure is plus 40 divided by u is minus 10 also, and you will see that the answer is plus 4. So the magnification can be positive also. Now when does this magnification become positive? It becomes positive whenever the image is virtual. So for real image, you know, m is positive, and for virtual image, m will be negative. Don't forget that. Did I? No, I think I made a mistake. When object is real, m will be negative. Sorry. When image is real, m is negative, and when image is virtual, m will be positive. Okay. Now let's see few more equations here. m is equal to minus of v by u. You can derive more equations from the same one. Remember, again, ഞാൻ ആ steps ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. You can also prove that m is equal to f by f minus u. Because when you mix up distance formula and magnification formula, you will get some result like this also. M equal to f by f minus u. One more result I'm writing is all equations you can easily derive, but I'm not showing any derivation here. Sorry. It is 1 minus v by f. So these are certain equations for linear magnification you must always remember. ഇതിൽ ഓരോ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ക്വസ്റ്റനിലെ ഇൻപുട്സിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. Anyway, here is a list of equations with more clarity. This is the distance formula which tells you where image is formed. Now all these equations are corresponding to linear magnification. M is equal to hi by ho, the most fundamental. M is equal to minus v by u. M equal to f by f minus u for any mirror. And m equal to 1 minus v by f. ഇതിലെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും സൈൻ കൺവെൻഷനോട് കൂടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ. That must be remembered. Now, I think we'll take a question for example. Yes, here is a question with regards to concave mirror. An object of height 3 cm is placed at distance 12 cm away from a concave mirror of focal length 10 cm. The size of the image is, look at the figure, this is the object which is said to be placed at a distance of 12 cm away, and this is a concave mirror with a focal length of 10 cm also. Yes, almost these are the details. This is the object. The distance u is shown to be 12 cm here. Focal length is 10 cm. They ask you what is the height of image. Whenever it comes to height of image, you know height of image hi is given to be equal to m into ho, because m is equal to hi by ho. So if you know what exactly magnification is, finding the height of image is very easy. But what is the value of magnification here? You have a big list of equations for magnification, and the best one I can choose here is m equal to f by f minus u. Why? Because u is given as 12 centimeter, f is also given here. So since these are the inputs given, the best equation is f by f minus u. But you must be careful while substituting the values. F is given to be 10 centimeter, but remember, this is a concave mirror. Concave mirror always has negative focal length. So when you put the value of 10, don't forget it must be substituted as minus 10. Again comes focal length as minus 10 minus u now. Look at this. This u is given to be 12 centimeter. But that 12 centimeter is measured backward. Remember, object is placed here, light will be moving in the forward direction as an incident ray. That's the direction of incident ray. But the measurement of u is negative because it is measured backward. അതുകൊണ്ട് ആ മൈനസും ഈ 12 substitute കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. This is the only way you must substitute. Anyway, simplifying this, I'm sure you are likely to get some m as minus 5. And yes, that was expected also because this is going to be a real image. So certainly the m will be negative. So linear magnification m is minus 5. Coming to height of image now. Height of image is hi is equal to m times ho, which is equal to minus of 5 into. Now height of the object is given to be 3 centimeter. It is given in the question that ho is 3 centimeter. So into 3 centimeter, this gives us minus of 15 centimeter as the height of image.
Now the minus sign indicates that the image is inverted. In fact, it's a negative height. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഏതാണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ ഏതാണ്ട് ഇവിടേക്ക് ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് HI. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഷോസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദി ഇമേജ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടഡ്. എനിവേ സൈസ് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ സൈസ് മാത്രം പറയുക. 15 centimeters is the height of image. Yes, we go with which option? Yes, it is 2. 15 cm is the height of image. Here is another question based on again spherical mirror. An object is placed near a concave mirror of focal length 40 cm and it produces a real image magnified 8 times. The distance to the object from the mirror is. This time the size of the image is indirectly given. They say that the image is real and magnified 8 times. You must be really careful here because the magnification is given, but when you put values, you must be very careful. They say that the magnification is 8. But it is real. As it is real, remember m is -8. Because the real image, m is negative. Virtual image, m is positive. So m is -8 is given in the question. Second thing given is that focal length of the mirror is 40 cm. But remember, it's a concave mirror. So while you put values, you must remember it is -40 as well. Now what do they ask? They ask you where is the object. The distance to object means they are asking you what is u. So the best equation I'm again suggesting here is m is equal to f by f minus u because that relates m with f and u. Yes, it's only a matter of substituting values now. M is -8 is equal to f is okay 40, but that is -40 divided by again -40 minus of u. As u is not given, I'm not giving any sign to u. Only the answer will tell me what the sign of u is. Okay, rearranging this, I have minus of 40 minus u is equal to -40 divided by minus of 8, which is equal to 5, I think. This tells us that u is equal to, yes, it is minus of 45 centimeter. That is the distance to image. So u equal to -45 cm. The distance to object is -45. We go with option 3. Okay, I have one more question based on spherical mirror. An object is placed at a distance 20 centimeter from a convex mirror. Convex mirror, remember. And the focal length is given to be 20 cm. Distance to image from the mirror is. This time the distance to object is given as 20 cm, focal length is also 20 cm, and the mirror is convex, don't forget. Yes, details are here. Object is placed at a distance of 20 cm means u is given as 20, focal length is 20 also. But remember, u is the distance 20 which is measured backward. Remember, in this case light is passing in this way. This is the incident ray and the measurement of u is backward. So u, when you substitute, it must be considered as a minus of 20. Now the focal length of the mirror is given to be 20 centimeter. Now it's a convex mirror. I told you that for convex mirror focal length will be positive. They ask you what's the distance to image. So this is a distance question. So why can't we use our distance formula here? 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Okay, substituting 1 by v is unknown plus 1 by u is minus of 20 is equal to 1 by plus 20, which is 1 by f because the mirror is convex. Okay, simplifying this, I have 1 by v is equal to 1 by 20 plus 1 by 20, which is 2 by 20, which is going to be 1 by 10. So 1 by v is 1 by 10 means, yes, v is equal to 10 centimeter. That's the distance. So of course the image is going to be a virtual image. The image is supposed to be somewhere here. This will be the distance to image, that is 10 cm. So the distance to image is 10 cm, which is our option. Yes, it is 10. We can go with option 1.